Evet, herkese merhaba. Starfield'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bölümün sonunda ben şey yaptım. Götürdüm, sattım eşyaları falan ama gezegene inerken şöyle bir şey oldu. Kardeşim dedi, sende kaçak mallar var dedi. Durdurdular falan. Hapise falan düştüm. Bazı eşyalarım gitti maalesef. Pompalım gitti ve de 9 numaradaki o taramalı silahım gitti. Onun yerine silahlar aldım. Bunu aldım mesela. Pompalı yerine. Ne bileyim. Pompalı yerine bunu aldım. Dur bakayım. Ha, burada bir tane daha var. Şöyle göstereyim. Pompalı yerine bunu aldım. Bir de bunu aldım falan ama bunların ikisi aynı mı ya? Bir dakika. Aynıymış bunların ikisi. Aynı şeyi almışım bu arada. Pompalı alayım dedim, onu aldım işte. Öyle bir sorun yaşadım maalesef. Benimkinden daha mı iyi acaba ya? Suikastçı daha iyi bak. Fizik bilmem ne. Mod olarak her türlü daha iyi. 3 numaraya koy. 9 numaradan. Heh, çıkartmış. Tamam, onu yanlış almışım. Değiştireceğim. Dolayısıyla silahlarım gitti. Bazı işte kıyafetlerden şu gitti. Şurada operatör kaskı. Şurada bir elbise vardı. O gitti. Onun yerine onu al, şunu aldım falan. Bir karışıklık oldu maalesef. Neyse, bu görevden devam ediyorum şimdi. Görgü tanığı görevi. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, my Burada relationship with the konuşmalarını UC, hızlandırıyorum it's artık. more Konuşmalarını. complicated than it might seem at first glance. The UC, I am a clone of a man named Francois Sanon. Lan? One-time fleet admiral of the UC during the colony. They called him Ve Victus. Whoa. The program I was a part of, it was the UC's attempt to secure the leadership of the UC military for general. He would have happily told you he was one. The man I was cloned from, my father, was executed for acts. Freestar Collective. And the things he did, well, they're... So my involvement, it could be another obstacle. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know. You know, while we've got a second, was there anything else? Or if you've got any no telling how long the cabinet's gonna... Yok, hiç sorun yok, hadi devam. Then I guess it's just a... If you have time, I've been thinking about some things. Wanted to talk to you about it. Sounds like our cue. Hey, Go. so I'm really enjoying our time together. Thought you should know. Keyif mi It's been alıyorsun? a long time since I worked with someone so closely. I didn't realize how much I missed it. And you haven't stopped me from looking into... Seni gemiye koyacağım yalnız ben bir ara. Well, that's what people do. Sometimes it's a pat on the back. I think this time was a... On that note, I do have some news about Irvin. So, I wanted to let you know that I heard back from my contact. They sent me a copy of some public records. There was a claim filed against Irvin, accusing him of damaging their investments. Looks like Irvin didn't even enter a plea. He wasn't even on the planet for the duration of the trial. I think they scared him off. Anyway, this mining corporation, they said he killed the apex predators. That caused the soils to release too much. The explanation is sound. So anyway, according to the... Who was a no-show too. They tried to take his apartment, but... Kinda. I had a mountain of back taxes to pay. It would have been far better for my pockets had I... So here's what I was thinking.
I don't want to press our luck, so I'll just... Should I tell them to investigate the company more? Knowing why this corporation did... You know, this who knows? Maybe if we... But that's thinking too far ahead. They drive a pretty hard bargain for new recruits. I certainly wouldn't say that. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. Oh, I'm sure she did. Yes, Yasin. well, precisely how urgent is what I hope will... So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data. A request which will require not just this body's agreement. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject. Perhaps you could summarize for the cabinet what it is... That's quite the leap, Captain. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not... They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset... seems at best panic. And at worst, a power grab by the dot... I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks... Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount, Chief Yasin has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to... I don't think it's enough. Perhaps Yeterli you can değilmiş. help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all Al işte bana alarming soruyorlar to ya. you? Bana ne, ben ne bileyim ya. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position... Kicking the can down the road seems like it buys us time, but we don't need time as much as we need solutions. Yes, given what we've heard, No, the Captain is precisely right. We could hardly be expected to make a galaxy-affecting decision. yes, a fair assessment, Chief Diplomat. So then, while the data you two have presented is compelling, I think we can say... What was that? Lan ne oluyor? An incident has occurred. Facility lockdown engaged. Incident. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terramorphlar. Aa bak yaratıklar burayı basıyor. Terramorphs. More attacks. Just as predicted. Good God. It's happening, folks. Don't panic. We need to focus. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before.
Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down there. Çekilin şuradan ya. Aha. That's it. Now hit. Bu ne böyle? Tam 9'a koymalık bir silah. Them with everything you've got. We're trying to help you. Ne biçim silah oğlum? Ne yapıyor? Bayıltıyor mu? Bah. Was looking forward to more. Ne oluyor oğlum? Böyle bayıltıyor, kaldırıyor. Bayıltma mermisi mi var bunda? Ne yapmam istiyor ki? Uyutma zamanı diyor. Nasıl uyutacakmışım bunu ben? Ben kaldırıyorum, o indiriyor. Uyutmuyor ki bu silah. Aa, bir dakika. Dur, böyle uyutuluyor. Thank you. The way those people were acting. I've seen this before. I don't know. We tried to restrain them, get them, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. Pheromonic projection. Some terramorphs, it affects everyone differently, but some people just lose control. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with... Let's do it. That's unlocked. Please, do what you can to help them. Say something? God, no time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's move! District. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. Aha. Pompalıya bak. It's good to be home, right? Okay. Scan me. All yours. Our experts? We've got the remaining creatures locked down on the landing pad. We're barely holding our perimeter. They said you've done this before. Well, one for our team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can.
Daha bir sürü var. Heard you might be looking for some backup. You say the word. You two have any experience with terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here. But Surviving a full-on mental assault isn't the same as we're not UC security. You don't need... Arkamızı Roger kollayın. that. We're on you. Eyes open. Onunla olmazmış. Tell the sergeant what happened. I don't want to even think about what would have happened had we failed. This was damn heroic, Captain. Başım dönüyor bu arada ne olduysa. Sağlığa. Bir şeyler oluyor ama sağlıklı bir şey yazmıyor. Tabancayı da kullanmak lazım. Bak bir sürü mermi aldım. Heavens, you're back in one piece. The few protect. And it would have been plenty more if it hadn't been. The city owes you both a debt. We were just in the right place. Captain, we should report back to the president. Let her know the terror. Take care of yourself, Sergeant. Başkana rapor peki. Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place. Please wait for the all clear signal before exit. Oyuna bak ya. Nothing's getting to the captain. That's a relief to hear. We're Captain, counting on you, Captain. Hadrian, Don't let my it would troops appear that the sacrifice cabinet you owes you our plain. thanks for what you did for the city today, Para verin para. as well as your concerns about the terramorphs. Thank you, ma'am. I had some ideas on that front, Captain. Now, after today's events, the cabinet has decided, as well as a subsequent investigation, but to accomplish those goals. As such, the cabinet has, as soon as we've got the data in hand, we want you Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, someone who knows precisely, the cabinet wants you, Captain. The very next item on my list. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship, get you access to those credits and real estate you're after. So, it has its perks.
Only citizens can purchase property in the city. There's also a credit disbursement. But Peki, above all, güzelmiş. Yapalım. you'd become a dedicated. I'm glad to hear it. Now, we, of course, Deputy McIntyre in the office of... You should be able to find her in her... And on behalf of the whole of the... The next time terror rear their ugly heads, 10.800. Güzel. UC is going to be ready. Bu arada benim paramı göstereyim. 138.000. Şöyle bir 100.000 daha lazım herhalde. 350.000 lira falan lazım. For that data. O gemiyi almam için. Şu seçtiğim görevi nereye gidiyoruz? Yes. These orders can't be. Yes. Yes, sir. Consider it done. That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second-in-command. I heard you were instrumental in protecting the city. I was also told the President wants us to get you into the Armistice Archive. Someone paid attention in current events. So, access to the archives is only granted in cases of UC. Now, the UC is already on board, so that means we'll get them both and you'll have your Both ambassadors have reasons they won't. Now, I'll provide guidance on how we believe you can... And I do mean cooperate, though that doesn't. But it does mean we need to get you up to... Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Free... Go ahead. Captain. İlla yapacağını iyi peki. The good ambassador. I bet she loved. Now, officially, our office is suggesting use your experiences as a member of the military. And who knows? But my suspicion is we're going to... Certainly. See, good diplomacy is all about... UC Intelligence has a recording device planted in... But getting caught trespassing is a quick way to land yourself. So, if you are going to try and Hayda. access the device, report suggests there's a disgruntled staff member you... All right. Here, your diplomatic... Captain. Ambassador Balmore's. When the rest of House Varoon retreated, he's since lent his support, though claiming to know how a member of House Varoon... It's weird that we have to say that, but yeah, they're just... Of course. But there is... We're not 100% sure Balmore... His public appearances were all... Scans of the facility show life... Your task is to find him and kindly... It would at least be a speedier, but I, of course... Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance. Here, this device should get you all the way... And fair warning, we received a report that... Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already... I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Be smart out there, Captain. Her şey güzel de gizli nasıl oynayacağımı söylemiyor bu oyun bana. Yani susturuculu silah yapmak zor, çok zor. Çok zor yani, kolay değil. By the way, Captain, Sergeant. This doesn't add up. Sorry, but I need sign off from the Interstellar office before I can set free. You gotta be. You are a visitor? You'll find me.
Visitors are only allowed in the lobby, office. Every day that we all keep talking is a day we should celebrate. Terramorphs? As in more than one? All that security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? You're allowed 3 places. Conference room, lobby, or the I'm ambassador's sorry. office. Do you have an Set foot appointment? Anywhere else, there's going to be problems. Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. You have my thanks for what you did down there, truly. Now, she also mentioned that now the UC wants Terramorph data from the Armistice. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you... I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours? İkna edebilecek miyim? No, Captain, I'm not, and I'll tell you why. What you experienced down there at the spaceport, I've lived that once before already. Fought tooth and nail as aliens. But my aliens were playing. So I'm not interested in anyone getting power like that. You're really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Hadi bakalım. Understood. I'm listening. A step towards better relations. I could see some value there. It's a job I take very seriously. It's why I'm even entertaining what you're suggesting right now. It's possible I might be letting my history cloud my judgment. Possibly. Well, Captain, you make some good points. But if I'm really granting you access, I'm gonna need the following concessions. Your access will be limited. You can only take out the items related to stopping these terramorphs. The monitors will make sure of it. You go in once, you get everything you need on your trip, and never again. And all research done with the data will be monitored. If this data, Freestar scientists will watch your people like. So, do we have an agreement? İzleyeceklermiş beni. Well then, I guess you better get a move on. Burada. Önce Şeref'e bir sorayım da. Yani başıma iş yapmayayım. Şu oyun çok ameleci ya. Yani oraya git, oradan oraya git. Şunu sormak için bile nereye gideceğim bakar mısın? Yani nedir ya? Nice hat. Welcome back. Wait, you got her to agree without putting a gun to her head? Then what are you doing here? Yes, granted, we'll make the arrangements. Just get back there before she changes her mind. Ya arkadaş. Görüyor musunuz olayı? Şimdi tekrar oraya gideceğim. Şaka gibi oyun. Böyle bir oyun yapmışlar işte, böyle git izin. Çok komik ya.
Oradan oraya git, oradan oraya git. Yani bilmiyorum, keyif alınabilir yani ama yani oyuna kendini çok kaptırman lazım. Yani konuşmaları beğenmen lazım. Bana çok uymuyor bu oyun ama yani bırakmak da istemiyorum. Kadını ikna ettik. Tamam, monitörlerden izleyecekmiş. This building is Freestar sovereign territory. Şeytan diyor var ya, ne var? Back at last. Ne yok? I presume Al the oradaki. Excellent. Sesler ne lan? They tell me it should only take a moment. And there. Buradan mı? Here, I'll reach out to Deputy McIntyre. We'll coordinate the necessary oversights. Two unlikely allies, I guess. Arşiv kodu ne ya? Ne diyor oğlum bu ya? Niye buraya gidiyorum yine ben? Allah Allah. Burada binada değil miydi yani? Nereye gidiyorum? Peki, burasıymış. Tamam. Kameralardan izleniyormuşuz herhalde. Say what you will, but I bet House Faroon knows how to party. Get their deposit back after this. Ne oluyor? Hayal görmeye başladım ben. Bu şey yüzünden. May as well, right?
Nereden gideceğiz oğlum? Buradan mı? Yol bulamıyorum ki. Tamam, buradan sonra ne olacak? Ha, buradan böyle yol değişiyor. Hala bak sağlık gidiyor. Bu pompalı iyi ya. Yılan neredeyse oraya. Yılan bu mu? Bunu açamam. Bu aşağıya belli zaten. Yok. Bu da değil. Olabilir belki. Bu olamaz. Geri al. Bu zaten olamıyor. Bu hiç olmuyor. Bu buraya oluyor ama geri kalanlar bak bu buraya alttaki olarak düşünürsen oraya galiba mantıken bu buraya ve bu şu da olmuyor işte ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çubuk var. 2 tane üçlük olabilir. 2 tane ikilik olmayacağına göre 2 tane üçlük olacak. Bu da olmayacak. Üçlü var burada. Bu var. Üçlü bir de bu var. Bu üç. Şu 1, şu 2, şu 3. Bunu yerleştirmem lazım. Ha bir dakika geri al diyor. Alabiliyoruz mu? Ha yok. Böyle yapınca ne oluyor? Otomatik yuva. Ne demek bilmiyorum. Bir tane üçlü buraya olsa. Bir tane üçlü buraya olsa. Ha da buraya olur. Ha. Palet kontrolü mü? Ulan bunun için mi uğraştım ben ya? Doğru yol gösteriyor mu? Her şeyi alıyorum bu arada.
here? You hid here. İşte gelişmiş kilit geldi, uğraş şimdi bununla. Dörtlü, 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 üçlü. Bir tane üçlü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dolayısıyla bu üçlüyü her halükarda kullanacağız çünkü 7'li olarak başlıyor. Kombinasyonlara şimdi bakalım. Bu uyuyor mu buraya? Uymuyor. Bir tek buraya uyduğuna göre bunu taktım bu arada. Geriye şu kaldı. Bu olamaz. Bu olabilir mi şöyle? Olamaz. Bu olamaz. Bu. Bu olabilir. Olamaz. Şu olabilir mi? Olamaz. Geri al, bir şeyler yanlış oldu burada. İlk baştaki doğru ama. Ben bunu yapmıştım. Bu olabilir o zaman. Aynen. Bu ne ya? Bununla mı uğraşacağım şimdi güvenlik şey için? Ya rastgele yapayım, olursa olur, olmazsa ben bununla uğraşamam. 2, 4, 6. Bir tane dörtlü, bir tane ikili olabilir. Geri al. Güzel. Durum sinyal yok. Bu mudur yani? Nasıl yeniliyor oraya? Find anything worth selling?
Or using? So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Oh, 5000 para. Uzman değilim hala. Şunları nasıl açacağımı bulamadım önceki bölümde. Yine bak, tekrar bakmak istemiyorum. Çantaları alıyorum. Satarım. Var mı başkası? Lan adam nereye gitti bu arada? Bir yere gitmedi. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning. I suspect the Venom tree upstairs has worked itself into more systems than I... Tell me, though, what is it like outside? I heard the broadcast. Has the rest of the city suffered quite... Harmless spores, you have my word, but hard to navigate. It is the sap of the... But I must know of the... Is that right, huh? Now, it cannot solely be... You were sent by the UC, and the broadcast spoke of terror. A worrying occurrence, certain. So the UC requires information. The preservation of lives, but if I am to... For years, Farron has been known only as an agent. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures the knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we. You've got my word too. I swear if this goes awry, they'll... Well then, I shall not fear. Please, follow me. Let's hope it still works. And there. Let it be used for good. What if we leave a few things here and make a second trip? Ya buradan oraya ışınlanmanın bir yolu yok mu ya? Yok mu? Yok. Ne? Anahtar kart diyor. Anahtar kartı ver de gideyim şuradan. Hırsızlık yap çıkıyor. Niye? Ne saçma. Az önceki aldığım şeyler neydi? Çantam doldu bu arada. Peki, buradan gidemiyoruz. Oradan. Kayboldu. Çantamı boşaltayım bir.
Umarım gemin uzak değildir ya da denmez. Böyle yapacağız. Gemi, yük ambarı, envanter, ekonol. Ekonol. Envanter. Nasıl göndereceğim? Yazmıyor ki. Dedim bir an gönderir diye ama yok, göndermiyor abi. Ekonol diye var. Atla. Gönderemiyorum herhalde ya. Nerede benim gemim ya? Burada değil miydi? Sırt çantamı da bir de boşaltabilsem. Uzaylı manına gideyim. Üstümdeki şeyi atayım. Bak, koruma kalkanı orada kaldı bu arada. Geldim. Ekonol simgesi nerede? Orada. Hızlı seyahat olmaz. Peki buradan gönderebiliyor muyum gemiye buradan? Şöyle yapsak. Tekrar. Yük ambarı desek. Tamam, hepsini al yazdığına göre hepsini gönder var olabilir. Heh, bak mağaza çıktı, tamam. Şunu gönder. Şunu gönder. Silah. Çantaları gönder. Gönder elbise. Notlar. Notlar gitmiyor. Kaynakların gönderilmesi lazım. Tamam. Bakın boşaldı. Gemi ile aynı seviyede veya birazcık yakın olmanız lazım göndermek için. Gönderdim gemiye eşyaları, fazlaları. Şimdi dönebilirim. You've got my attention, Captain. I wonder if I'll miss Çektin mi? when Tony and I leave. No. Bu arada o gemideki şeyleri yayın dışı satıyorum ben. Yayın dışında. Oğlum yukarı çıktım, aşağı gösteriyor. Aşağı çıkıyorum, yukarı gösteriyor. Hah. Az önce böyle baktığımda orada değil miydi? Yanlış mı gördüm? Orada amacım 350 bin liralık gemiyi alıp o yarım bıraktığım kırmızı filo, kızıl filo işlerini tamamlayıp ondan sonra ana görev devam etmeyi planlıyorum. Captain, you're back sooner than... Oh, wait. Ses deneme Did you var. actually succeed? With Radcliffe? And Balmore? So the old man was still lurking around in there. Fine work, Captain.
And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy. Peki. Here, the UC code piece and an absolute best. Aldık kodu. Şimdi yine gidiyoruz. Göreve bak. Amele görevi gibi. Oradan oraya gönder. Keeping the skies safe out there? What's wrong with jetpacks all of a sudden? Şimdi neyse vatandaşa saldırmayayım. Şöyle biraz uzaklaş. Şu F1'e. Ha bu sağlık. Şu. Bu da ittirme gücü. Yani aslında ben ittirme gücü yerine başka bir şey mi kullansam ama gerçi savaş sırasında güzel oluyor ittirme gücü, yer çekimi. Bunu zaten kullanıyorum. Yer çekim alanı. Zamana büküm falan diyor. 6 keşfedilmemiş güç daha var diyor ama burada daha fazla nokta var ama burada. Bir de şu kuantum özü kullanmak var. Bunu kullandığınız zaman daha çok böyle hani şey oluyor. Captain, we've been expecting you. Please approach the monitoring station and we will go over the rules. Welcome, Captain, to the archives. To proceed, you will need to deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin. Verified. Unlocked. You may proceed, Captain. Bu arşivlerde neler var acaba? UZ, NT. Kapıları açmıyorlar. I think I got them, Oraya şuradan. 0 Z. Bastım tuşları söylüyorum bu arada. Hani ne konuşuyor demeyin yani o yüzden. 0'a koydum şeyi. Oksijeni. Z'ye basınca da aktif ediyorsun. Böylece o seni kısıtlayan koşma şeysi kalkıyor ortadan. Şu aşağı, sağlığın altındaki mavi bar da dolması lazım onu kullanmak için. Genelde doluyor zaten. There you are. İyi zaman. Captain, Deputy told me what went down. Impressive work. Captain, if you'd be willing to transfer the documents to the Major, she and I have been discussing what comes next. Time for us to start getting some real answers and figure out if we've been asking the right question. So whenever you're ready. Acknowledged and accepted, I guess.
So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Hello. Vay, burası neresi? Manzaraya bak. All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Well, only citizens can own property. Tamam, hatırladım. And all citizens. It doesn't. We don't really care where else you might have been or might become a citizen. Once you earn your place in the United... İyi, hadi. Good. This isn't the only item we need to discuss, so please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have, through service, bravery, strength, and... Good enough, I suppose. Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United... Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you. Normally, we wouldn't even consider something like this, and they've stated they'll only share it with you. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. I understand this puts you in a strange position, but this information is... Can I count on you to keep this? Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're... Oh, güzel paralar veriliyor, XP'ler. Yani bir yandan iyi oluyor tabii. 350.000 liralık falan gibi gemi almam lazım. Geliştirmem lazım kendimi. Okay, hello. 7. kat. 7. alt bölüm mü? 7. kat mı? I knew a place like this had to exist. Erişilemez. I thought I'd actually be in it. You may proceed down the corridor. But there are no additional visitors permitted. Your friends can have to wait bu adam gelmeyecek. What? No magazines? Well, who's down for some small talk? Looks like we've got a volunteer here. Howdy, soldier. Want to compare war stories? Berit gelmiyor, ben tek gidiyorum. Welcome, Captain. Please, come down and approach the intercom. You and I should chat. President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy, which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? I'm Francois Fanon, but most know me as Vivictus. I was an admiral during the Colony War. One of its
great villains, if you believe the slates. I was to be executed for my crimes, but the previous regime deemed me too valuable to simply discard. So they put me here, a sacrifice on the altar of peace. Even my death served the colonies. Selam Çağrı, evet akşam yayını uzun zamandır sonra. Captain, please. Which, right now, means finding an effort you and my progeny hate, though I am. Has she shared with you the nature of... Our relationship has always... The Major was born to become a great leader, but the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more, and I think I have a part to play in helping you. After some long years earning the trust of this current regime, helping them gather intelligence on, locate, with quite a few successes I might add, but in the names and locations of Hadrian and Percival's old research, I'll tell you where they are, but in exchange. One task. That's all. There is a former görev colleague zaten, of hep mine, görev. a man by the name, like myself and Hadrian, he was involved in some of, if it dealt death. When the colony war ended, he fled, but I finally found him. I want you to track him. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done. İyi hadi. Good. According to my information, there's a star station in the vicinity. Ne diyor? İsteğe bağlı bir şeyle konuş. Hiç gerek yok. Hemen çıkalım yola. Ya ben buraya niye inemiyorum? Anlamadım. Yakıt mı bitti? Bak buraya inebiliyorum. Ama buraya bir şey oldu. İnemiyorum. Ha burası şey oldu galiba. Saldırıya uğradığı için inilmiyor tekrar buraya. O zaman yapacak bir şey yok. Kendimiz gideceğiz. Oyunun yan görevleri daha güzel bazı şeylerden. Tamam Berat gel hadi. Çıkalım şuradan artık. Bu ne bu ne? Ha bu isteğe bağlı. Dur isteğe bağlıyı halledelim. Excuse me. Captain, did your... Bu arada konuşmaları hızlandırıyorum artık. Go well. Yani şöyle sürekli tık tık hani hızlı hızlı okuyup basıyorum. Okuyup basıyorum. Surprised me too when I learned it. But the prisoner has... But I do think it's worth re-emphasizing. Bunu kendime saklayacağım. Because bringing this up to the... Tamam hadi geç konuyu. That's not a good look for any of us. Dr. Reginald Orlays? Of course, killing Orlays is completely out of the question. But bringing him to justice... That'd be a huge win for the UC. Allowing you to kill someone on behalf of the prisoner? Absolutely not. But taking the chance to bring a known criminal... Well, the old man's been... Really? He found the members of the research. We'd already initiated a search for them, but... Captain, if that's the deal, you have my endorsement. Just so long as you Biri make öldür every diyor, effort biri to canlı bring the getir man diyor. in Canlı alive. getirmeyi Now, nasıl is there bilmiyorum bu anything arada. else you wanted to discuss regarding your meeting? Tamam hadi. Tuzak var Trusting mıdır? the man downstairs would be a mistake. Hayda. But I don't think you need to be too This is far from the first... So while I'd certainly warrant... Tamam hadi güle güle. Şunlanamıyor muyum oraya? Yok.
Şimdi biri diyor ki öldür diyor ama aşağıdakine güvenme diyor. Bu diyor ki canlı getir diyor. Şimdi canlı getirmem için şöyle bir silah var. 9 numarada bu bayıltıyor bu insanları şu. Bu silah var ya, bu silah bayıltıyor. Bunu kullanacağız. Ya bir de bu inşallah bu Atlantis'in inme yeri tamir olur ya. Işınlanmamak çok kötü yani bu arada. Şimdi ışınlanabiliyor muyum? Evet. Bir dakika. Hah. Bu da bana sürekli bir şey isteyebilirsin diyor. Bilmem ne diyor. Şu gemiyi değiştireceğim, az kaldı. Şu gemiyi değiştirdim mi uzay gemisini daha iyi olacak inşallah her şey. Yani şöyle bir 350-400 bin lazım. Eyvah, kaçak malzeme. İyi, yok. Bölümün başında çünkü kaçak malzeme buldu. Bu arada artık yeni vatandaşlık kartım var. Çevirebiliyor muyum bunu? İsim yazmıyor mu oğlum? X3 Boss diye. Burada yazıyor sadece. Cleared to land at New Atlantis. ...55 level. Savaşsam asla adamı tutuklayamam. Doblo. Para biriktiriyorum işte şu an. Something for you. Bak 259 bin liram var şu an. 400 lira falan çıkarmam lazım ki. Ne var ya? Sen ne istiyorsun? Ne? What's on your mind? Yep. Take this. Enjoy. Bu ne? Yahni verdi. Ara sıra manyak gibi geliyor. Ya sen benimle artık gelmesen iyi olur ya. Berit ben seni şeye koyacağım buraya. Ekonol, mürettebat nerede? Berit seni atıyorum. Ah, gemiye gitsen. Vasco robot. Yer yok diyor. Vallahi birçoğu dışarıda kalıyor bu arada. Yani bak, jeoloji bu iyi. Astronomi, robotik çok iyi. Berit şu da iyi. Ama yerim yok işte, sorun orada yani. Gemiye bunu atadık. Karakoluma kimseye atayamıyorum çünkü. Karakolu henüz çok şey yapamadım, anlayamadım. Geliştirmem lazım baya. Neyse devam. Hala benimle geliyor ya. Neyse hadi gelsin. Looking to lodge a complaint? Then you want UC security, not the Vanguard. You're here for me? Think you got some bad information. If there was a wanted man. Unless... Are you talking about the Warlock? There's been rumor of a ship out there for years now. Doesn't respond to it. More than a few amateur investigators have tried to find it. A theory is debris fields are plenty dangerous. But if you're suggesting it might not have been the field... I
I mean, I honestly thought it was just a... But if the pilot of the Warlock really has... Alayım onu. Sure thing. Here. This should get... Good hunting. And... Rastgele gönderin diyorlar. O da inşallah biz ölmeyiz. Rastgele gönder diyor. Ship's released. Let's go. Görev seçili mi? Büyücüyü bul. Hadi bakalım. ...28 level ve kırmızı. Nasıl halledeceğim şimdi bunu ya? Motorları devre dışı bırak diyor. Of, çok pis vuruyor oğlum. Ben mümkün değil bunu yenemem. Baksana ya, daha kalkanı bile gitmedi. Kalkana nasıl? Nasıl kitleyeceğim bunu ya? Heh, kalkana nişan alıyorum şu an. Ama o da bana nişan alıyor. Kim öldü? Ben. Tamam, böyle otomatik hedef alma varmış. Öğrendik, biraz geç oldu ama. Bir kere daha deneyeceğim ama olacağını sanmıyorum. Adam 28 level abi, nasıl yeneceksin? Aha, vurdum lan. Kalkan. Şuna nişan alacağız. Yine ben öldüm.
Ne yapabilirim ki? Adamın gemisi benden iyi. Benim zayıf gemim hala. Motorları nasıl devre dışı bırakacağım bilmiyorum. Kalkanını ilk defa indirdim lan. Hadi dol artık. Onun da kalkanı yok, benim de. Ama o beni öldürebilir. Kim öldü, ben mi? Evet. Kalkanı hedef almayacağım ama motorları diyor. Motorlar hangisi ya? Motorları hedef alın diyor değil mi? Motorlar hangisi o zaman? Kalkan değil mi yani? Motorlar. Bir bakayım. TR ne demek? Ha bu. TR motor, tamam. TR'yi hedef alacağım o zaman. Motorlarını hedef alayım. Motorları devre dışı bırak. Heh, şimdi oldu. Oğlum adam dibime girdi ya. Hadi dol artık. Öldüm. Olmuyor ki. Olmuyor. Daha erken kilitlenmem lazım. Çok zor ya. Hep yan görevler daha zor çıkıyor. Başarabilir miyim acaba? Motorları düşür. Şu ikisine ver. Heh. GRV zaten yok. Tamam. Hadi nişan al.
Hadi be, daha çok dol ya. Oğlum motorlarını çok uzun sürer ya. Abi 5 çubuk var ya kalkanı. Aslında benim aklıma başka bir şey geldi. Şu bana saldırıyor ya balistikle falan. Onları yok etsek daha iyi yani. Bu iş böyle olmayacak ya. Ben önce şunun lazerini falan keseyim. Böyle hani başka şeylerin için alayım, bitirebileyim. Bana ateş edemesin. Balistiği çok fazla adamın. Motor bir tane yeter. Şöyle yaptım. Bu sefer gideceğim şeye nişan alacağım. Ateş ediyor ya, onlara nişan alacağım. Hatta MSL'ye nişan alacağım falan. En sonunda bana ateş edemeyecek duruma getireceğim onu. Ondan sonra TR-MR motorlarına vuracağım. Bilmiyorum yapabilecek miyim, bakalım göreceğiz. Yani strateji oluşturacağım. Bu arada şey oldu tabi, TR'yi düşürdüğüm için hız çok yavaş şu an, bak 16 ile gidiyorum. Dur şöyle yapayım da. Hadi. Kırmızı şey doluyormuş da ben ne bileyim ya. Ne oldu? Ben öldüm tabii ki. Olan bu. Olmuyor abi. Çok güçlü geliyor. Plan işe yaramadı çünkü önce kırmızı doluyormuş. Ben ne bileyim. Benim şu shield'ı yükseltmem lazım bir şekilde.
Ya bu tamirat nasıl yapılıyor bu oyunda? Niye tamir etmiyor? Tamam, güzel. Ha, motorlar devre dışı kaldı. O mu ben mi? Aa, ne güzel lan. Kanıtları toplayacağız da adam niye öldü? Bir dakika, hiç hız kalmadı. Şuradan TR'yi aç. Gemiyi patlatmadım bu arada. Adamı canlı istiyordu. Yo, patlamış. İyi de adamı şey yapamıyorum ki. Şuradan bir tane daha al. Tiny tin can fragile humans has survived being space once more. Maintain current course while we scan for contraband. Scan complete. You are cleared to land at New Atlantis. Please enjoy your visit to Jemison. Nerede başladık olaya? Görüyorsunuz işte, gemiyi yok etmeden yapamıyorum onu. Buradaki eşyalar silin. Yok, ben aldım galiba onları. Back, Captain. So he didn't come quietly then. Excellent. Please, Transfer accepted. would you look at that? Kept it all these years. Some simply couldn't let go of that old world. This is fine work, Captain. I
I can ensure the remaining team members find their way to the Red Devil's headquarters. That one you'll need to collect yours. His name is Kaiser. The area was ground zero, and I think you'll want to check in with Hate. You're saving the galaxy. 3000 mi ya? Bu kadar mı? Bunu açamıyorum şu an. Kod kırma ne acaba bilmiyorum ama. Şunu açmak lazım. B sınıfı. Şu an bak alamayacağım ki zaten. İstesem de iyi bir gemi. Onu açmam lazım. Benim gemi yok etmem lazım. Gemi yok etmem lazım. Bak burası güzeldi bu arada. Lan ona değil, yanlış şeye bastım. Hey, Dusty. If you're ever thinking to yourself, oh, I could really, I needed this. Exploring the... Vasco never... I told him all about her. Oh, we got to point B many times. Anyway, I'm glad you're here, right? I heard back from my They looked into Hephaestus' mind, and thanks to our contact, I tend to agree. So I know a cyber... They can dig into the... We can pay extra for them to use less. That's definitely... I think I can do some dig... Depending on what they find out. Whew. Taking on maybe I should study. That's solid advice. Anyway. Boş konuşma ya. Captain, welcome back. I was afraid you might have gotten reassigned. You've been gone so... It should. You risked life. But it is real good to have you here again. We've been going... These logs, they're even more thorough than I remembered. I'd completely forgotten, for example, that there was a creature that actually ate terramorphs. At this point, the data's given us more options to explore. That'd be so... I'm sorry, are you... You found... our research team? Wait. Kaiser's one of a kind. No other robot in the... That's right. Well, how? You can't be... Oh, you are serious. Okay. No more questions.
Aşkım diye kim yazıyor oğlum onu oraya? But if he's been out there on his own all this time. Kadın aşkım falan demiyor ki. We've already made a lot of progress getting this place back online. Some of the containment chambers were a bit on the unpleasant side, but the facility staff made short work of that. Benim gemi yok etmem lazım ki level atlayayım o şeyde. B sınıfı, C sınıfı daha güzel gemiler almak için. Pilotluk şeyi lazım, lisans lazım. I'm shivering here. Here, Kaiser schematics. Actuators, weapons, batteries. That old robot's been MIA for a while, so chances are he's gonna need some repairs. He's also got a lock on his voice controls. You can give yourself authorization with the phrase, Nos belli machinis. Now, where exactly is the old machine? Oh my god, are you talking about Nero? No wonder no one's found him. Xenoweapons are just... The environment's devastated. There's little, if any, real law. But I think there's a place where you... Yep. One-of-a-kind salvage. As good a place to start as it. And I'll make sure we're ready to put him to use. Nerede Kaiser'i ara. Hadi bakalım. Looks clear. Initiating landing sequence. One of the worst battles from the colony wars took place here. It'll probably look like this for a long time. Hey! New model on the floor. Welcome to the one-of-a-kind. Refuge and rest home. Not here to make your fortune out in the fields then, huh? Suit yourself. Oh, unless you mean Captain. At least that's what we've all been calling him. No clue what it... But he's a combat bot, right? Yeah, his white whale. But it's been a while since anyone's laid eyes on Captain Ahab. Little, slow on the up. So, sounds like you can wander around out there, hunting your bot. Little old white whale of you. But knowing this rock is part of what we do here, going rate's a little steep, Al işte. but I'm willing to negotiate. I'm listening. Hold on. Calm down. I'm still thinking about it. Okay. Ay indirime bak.
I mean, great for him. And honestly, yok vermiyor, al para. pleasure doing business with. So, last anyone heard of him, one of my roughnecks said, eyes open too. Oh, and corpse retreat. Give Ahab a Kaiser. You know, I appreciate data collection. Safe, smart, it's valuable. The technology could have been... It was horrific. Ben yaratan ismiymiş. Come on, let's finish this. Ne yapacağım? İçeri nasıl gireceğim? Bir giriş göremiyorum ki. Burada da yok. Nereden giriliyor buraya? You aren't ready for this, but I am. Bu yaratığı öldürmüyor. Şey yapıyor sadece. Yok, hiçbir yerde giriş yok. Açılıyor mu bu kapak? İşaretçiyi takip et. Ha, burada buldum. So wild that now, after all these years, this uncrewed, nearly destroyed ship is still dangerous. Bir mikrosel bul. Nereden bulacağım ben sana mikroseli şimdi? Göstermiyor ki.
can I do for you? Ah, so they're heat leeches, wasn't it? But a micro cell. You could probably Frankenstein one. So... wouldn't have lasted real long here, doing what we do without a top-notch fabrication system. So long as you've got... but finding material... though. Spots with... but in return, save us from risk... no skin off my teeth. Mikrosel. Kendim bulmak istiyorum. Nerede? Var mı alet? Yok ki. Ben burada. Dur bakayım. Burada işte mikrosel. Yapamıyorum. In need of materials? Or just here to have a drink and enjoy the views? All legal, I swear. Tek bu var. Mikrosaniye regülatörü. Burada. Çok pahalı ya. Aldım. Ne yapayım? Hala uyuyor bak. Ama uyanmak üzere bu arada. Battery operational power levels restored. Analyzing. Residual damage detect. Thank you for your aid. I must resume my mission. Please step aside. Major Sanan. Although additional support may allowing me to leave this place. Request denied. My current mission required. Excellent. We must disarm. Kaiser, I think you're on the fritz. You're not seriously suggesting we fight an actual Xeno? I am suggesting precisely that. I have thus far been... correct. Unit 99 execution of said specimens. Follow me. Kabul ettiremedik robotu. Mind your step, as you have no doubt witnessed. This region. Buna bak. Search protocols triggered. Nice. Scan data can be fairly valuable.
Hala uyuyamaz kaldı. Ecliptic scrounging for mech parts in this heat is not what I wanted to see today. Want to find people? Look for the pile of junk. It never fails. I am detecting Unit 99, but there is a complication. Unit 99 is on the other side of that reach, but it appears to be under the control of hostile forces. Sensors suggest Ecliptic, a mercenary company like Ecliptic, would only want Unit 99 to utilize it as a weapon. This means Unit 99 must be disarmed immediately. Standard procedure would be a frontal assault on the outpost. No quarter given. Do you concur? Unit 99 has an integrated control apparatus. This neural control interface. These mercenaries may be in the process of something we must prevent. Very well. I will wait. Sen bekle de sana bir şey olmasın. Hadi bakalım. Ne bekliyor beni orada göreceğiz. Bu sefer tabancayla oynayacağım. Bunu öldüreceğim herhalde ya. Ulan bu bizim Beret ya. Oğlum adam görünmez. Yok mu la burada bir şey?
it would appear Unit 99 has been... Scans of our work here is finished. Now, a plague of terramorph attacks. You are docked at one of a... Exactly as we left, right? Right. Tamam, bugün bu kadar yeterli bence. Hem görevler falan da yaptık bayağı. Target's shield system is fried. Nice. They just lost their grab drive. Dedim ama saldırı başladı. Kalkanları indir. Başka nerede var o çöplerden? Ben gemileri mi indirecektim, gemileri şeyle mi indirecektim? Onu hatırlamıyorum. Challenge'larda. Tamam, bunu açtım bu arada. Keşke ama bir dakika, keşke açmasaydım. Ne yaptım ben ya? Kalkanın kapasitesinden çok bana şey lazım. Şu pilotluk lazım bu. Gemileri yok eden 15 gemi. Bunu açmam, sonra da bunu açmam lazım. Neyse, hadi burada bitirelim. Görüşmek üzere.
We have don't. arrived. Folks here work together to ensure that this place functions. And it does. Charm takes a back seat to order, but it's their chosen solution.